KC Venugopal has no shame. KC Venugopal is a shameless fellow. Endukante the fellow who was having 89 charges against that fellow and who is holding 7 out of 89 cases, 72 cases are serious criminal cases. That person has been appointed as Chief Minister of Telangana. The person who is caught red-handed by bribing, while bribing a MLA of opposition party, means of a ruling party, has been caught red-handed by Telangana Anti-Corruption Bureau, and he was be jailed for more than 3 months. He has been appointed as Chief Minister of Telangana by All India Congress Party, Sri Rahul Gandhi ji and office. Now the advisor or now the in charge of organization, AICC General Secretary KC Venugopal, he is debating on this 138th Amendment Bill to protect these corrupted chief ministers who has been jailed for more than 30 days, and the person who is having 89 cases, the fellow who has more, he is the first person who have the more criminal cases against him. Instead of removing that fellow, instead of not appointing that person as the Chief Minister of Telangana, you are trying to support him. You are supporting him openly. Why, Mr. KC Venugopal? Why? The answer is clear, that the fellow who has been bribed to a ruling government MLA of BRS, the same person may be having bribing you also. You also, Mr. KC Venugopal, he has been bribing you also. That is why you are talking about against 138 Amendment Bill. Are you not against the corruption? Rahul Gandhi ji, are you not against the corruption? You still want to encourage corruption? You still want more Revanth Reddys? You still want commissions from the corrupt chief ministers and ministers? You have to openly, whatever the intention may be of the ruling government, whatever the intention may be of the Narendra Modi or Amit Shah, but every citizen of this country has to welcome 138th Amendment Bill to protect this country from the bondage of corruption. The corruption is sucking the blood of this country. It has crossed all the limits. Now see, every state has a huge debits now. But there is no development. ఈరోజు తెలంగాణ 10 లక్షల కోట్ల అప్పున్నా కానీ డెవలప్మెంట్ కనబడతలేదు. మనకు ఏడ కనబడుతుంది? కాళేశ్వరం కట్టిన ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ఇంత అప్పు చేసి? దాదాపు 10 లక్షల కోట్ల దరిదాపుల అప్పులలో ఉన్నాము. ఎంతమందికి ఉపాధి కల్పించారు? ఎంత పైసలు తీసుకొని ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి? ఎంతమందికి నౌకర్లు వచ్చినాయి? ఈ కరప్షన్ వల్ల చెదలబట్టిన దేశం లెక్క ఈ దేశం అయితలేదా? నాణ్యతతోని కూడినటువంటి నిర్మాణాలు ఎక్కడ జరిగినాయి? ఇవాళ కాటన్ ద్వారా కట్టించిన ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ చెక్కు చెదరకుంటున్నది. ఎప్పుడో కట్టిన నాగార్జున సాగర్ చెక్కు చెదరకుంటున్నది. నిన్న మొన్న కట్టినటువంటి కాళేశ్వరంకి పగుళ్ళు ఎందుకు వచ్చినాయి? నేను కేసీఆర్ గారిని నేను టార్గెట్ చేస్తలేను. నేను అనేది ఏంటంటే ఈరోజు కరప్షన్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా. ఎందుకైంది ఈరోజు ఆ కాంట్రాక్టర్ను ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కాంట్రాక్టర్ అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి అంటాడు. ఆ కాంట్రాక్టర్ని తీసుకుపోయి ఈరోజు కోడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కాంట్రాక్ట్ వర్క్ ఆయనకి ఏ విధంగా ఇచ్చిండ్రు? తెలంగాణ మంత్రులను కొంతమందిని కూడా సీట్ సూటిగా అడగబోతున్నాయి. ఇప్పుడు రెవెన్యూ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి పొంగిలేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటుంది. ఒక మంత్రి, రెవెన్యూ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, నీవు వర్క్ చేయొచ్చా? ఇప్పుడు కాంట్రాక్టులు చేయొచ్చా? కాంట్రాక్ట్ తీసుకోవచ్చాను? ఏ విధంగా కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నావు నువ్వు? ఏ విధంగా ఇప్పుడు నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నావు? కోడంగి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ వర్క్ 50% నువ్వు ఎట్లా తీసుకుంటావు బీయింగ్ ఏ మినిస్టర్?
ఏ విధంగా నువ్వు అపార్ట్మెంట్లు ఇక్కడ వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉంటావు ఇదే తెలంగాణలో? ఏ విధంగా నీవు భూములు ఆక్రమించుకునే పనిపైన నువ్వు ఏ విధంగా ఉంటే ఒక రెవెన్యూ మంత్రిగా ఉండి? వీళ్ళందరూ ఆర్టికల్ 164 ప్రకారం వీళ్ళందరూ కూడా జైలుకు పోతారు రేపు ఎంక్వైరీలు అయితే. ఇంత భయంకరంగా నిసిగ్గుగా ఈరోజు కరప్షన్కు పాల్పడుతున్నటువంటి కరప్షన్ గురించి ఈరోజు బిల్లు అఫ్కోర్స్ బీజేపీ ప్రవేశపెడుతుంది, కానీ దాన్ని ప్రతి ఒక్కరు స్వాగతించాల్సిన అవసరం ఉన్నది 101%. ఈరోజు ఎవరు ఎక్కడ కరప్షన్ చేసినా అలా పోవాల్సిన పరిస్థితి. రేపు కవిత అసొంటి ఆమె ముఖ్యమంత్రి అవకాశం ఉండదిగా, ఆమె అందరూ దొరికిపోయింది కాబట్టి ఇటువంటి క్రిమినల్స్ను ఏరి పాడేయడానికి ఆ బిల్లు వచ్చింది. దాన్ని ఆపోజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు గొంతు చించుకుంటున్నారు? ఎందుకంటే కేరళ ఎలక్షన్స్కు తెలంగాణకి వెళ్ళి పైసలు పోతాయి. కేసీ వేణుగోపాల్ని అక్కడ ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి ఇక్కడ పైసలు కావాలి. ఇక్కడ పైసలు కావాలంటే ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రిని కాపాడాలి. బుద్ధిమంతుడైన ముఖ్యమంత్రి ఉంటే పైసలు ఇయ్యరు. ఇక్కడ క్రిమినల్ ముఖ్యమంత్రులు కావాలి, దొంగలు ముఖ్యమంత్రులు కావాలి. అయితేనే 4 రూపాయలు వాళ్ళకి ఇస్తారు అక్కడిక్కడ దోసుకొని వచ్చి. దానికోసమే వాళ్ళ కథలన్నీ పడుతుండ్రు. ఈరోజు బీజేపీకి అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్నప్పటికీ, రేవంత్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ తలలో నాలుక లెక్క ఉన్నప్పటికీ, ఈరోజు వాళ్ళు ఆపోజిషన్ పార్టీల గొంతును అనగదొక్కాలనే ఉద్దేశం ఉన్నప్పటికీ, కానీ 130 అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది ఈరోజు కరప్షన్కు వ్యతిరేకమా కాదా? కరప్షన్ అనేది కొనసాగించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కంకణం కట్టుకుందా? ఈరోజు కరప్షన్ అనేది దేశంలో వర్ధిల్లాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోరుకుంటుందా? ఈరోజు కరప్షన్ అనేది కుంభకోణం అనేది ఈ దేశాన్ని పత్తి పీడించుక తినాలి అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోరుకుంటుందా? ఈరోజు దేనికోసమని 130వ అమెండ్మెంట్ బిల్లును మీరు వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నారు? ఇక మేము దొంగతనాలు చేసుడు ఇక బంద్ కావాలనా? లేకుంటే రేపు కవిత ఆమె ఈరోజు లిక్కర్ దందాల కేసు జైలుకు తిహార్ జైల్లో ఉన్నటువంటి కల్వకుంట్ల కవిత ఆమె కూడా ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే ఈ బిల్లు ఉంటే ఆమె కాదు కాబట్టి బిల్లు ఉండడానికి వీల్లేదని మీరు అంటారా? దేనికోసమని ఈరోజు కేసీ వేణుగోపాల్ గారు పార్లమెంట్లో గొంతు చించుకుంటున్నారు? రేవంత్ రెడ్డి అసంటోళ్ళని కాపాడనికి రెడ్ హ్యాండ్ ఓటుకు నోట్ల రెడ్ హ్యాండ్ దొరికినటువంటి వ్యక్తిని సిగ్గు లేకుండా ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన మీకు సిగ్గు శరమేమని ఉందా? మీకు ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీకి అడుగుతున్న స్ట్రేట్గా, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ షేమ్ ఆన్ యువర్ పార్ట్? ద లీడర్స్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఐఎమ్ క్వశ్చనింగ్ ఎ స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ టు యూ. I am shooting a straight question to you. Do you have any shame to stop the bill of 138 Amendment Act, which is against the corruption, against the corrupt chief ministers, against the corrupt ministers, against the corrupt prime ministers, against the corrupt union ministers? Why you are going so frustrated? Tomorrow if I do corruption, tomorrow if I go to jail in the case of corruption, 100% I will also be screwed up by the law. So no one is precious in the eyes of law. Everyone is equal. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి, నిన్నేదో డిబేట్లో చూసిన, ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోకు దొరికితే ఇమీడియట్గా వన్ జాబ్ పోతాడు, జైలుకు పోతాడు. ఈరోజు జైల్లో చాలామంది ఉన్నారు. ఏసీబీలో చూసిన వాళ్ళని అడగండి దయచేసి మీరు. యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో ఏదైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి లంచం తీసుకునేటప్పుడు రెడ్ హ్యాండ్గా దొరికితే ఆయన ఫస్ట్ ఉద్యోగంకి సస్పెండ్ చేస్తారు, జైలుకు పంపుతారు. పొలిటికల్లా రేవంత్ రెడ్డిని అదే యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో రెడ్ హ్యాండ్ పట్టుకున్నది, జైలుకు పంపింది, ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అయ్యిండు. హౌ వై ది లా ఇస్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్? మనిషికి ఎందుకు అది మారుతూ ఉంది? లా అనేది అందరికి ఒకటే ఉండాలి కదా, చట్టం అనేది అందరికి ఒకటే తిరిగి ఉండాలి కదా, వేరే ఎందుకు? ఇవాళ దేశానికి నేను చెప్తున్నా, ఓట్ నరేంద్ర మోడీ ఓట్ చోరీ కియా స్లోగన్ తీసుకున్నారు. वोट चोरी किया, उसमें लड़ रहे, उसमें हमको कोई इतराज नहीं है, लड़ो. वोट ये संविधान का एक हक है, हर नागरिक को दिया गया है.
इस संविधान को बचाना हमारा काम है, लोकतंत्र को समान ये करना अपन का काम है, लेकिन करप्शन को मिटाना का भी अपन का काम है. Demolishing corruption from the roots is also the duty of the Congress party or any other political party. Why Lalu Prasad Yadav has been resigned from the chief minister? Because his name came in grass that time. Then why you have appointed Revanth Reddy when he was caught red-handedly while bribing a ruling government MLA? So tomorrow if this bill won't come, tomorrow you will bring people like Revanth Reddy from Tihar jail, from Cherlapel jail, from Bombay jail to appoint as chief ministers and chief minister and other ministers of the state or central. This is what Congress party want to do. Today Congress party has been caught red-handed by the nation, while opposite is the 38th Amendment bill. Whatever the intention may be, of Narendra Modi and Amit Shah, whatever their intention may be, we are least bothered. But that bill is against the corruption. But that bill will discourage the corruption. That bill will break the roots of the corruption, which will be useful for the development of the nation in the coming days. Without political support, no corporate can do any corruption. Without political support, Mega Krishna Reddy would have not grown up so big. Without corruption, Adani or Ambani would have not been so popular today in their wealth. Somewhere there was in-health atmosphere in political system. But don't know suddenly what made Narendra Modi and Amit Shah and BJP government to bring this bill. But I am also a pakka secular. I am anti-BJP ideology. But in some issues we have to welcome, which benefits the nation, which benefits our country, which benefits our upcoming generations. Because after all, whatever the things is there, we have to hand over for the coming generations. Sir, what we are going to give for the coming generations? Whom we are going to show as the example of the nations, as the heroes of the nations? Do you Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, K.C. Venu Gopal ji, Kharge ji, do you want to show Revanth Reddy as hero for the coming generations? Answer us. Today our heroes are Mahatma Gandhi ji, Nehru ji, they all are our leaders, our heroes. Subhash Chandra Bose ji, Bhagat Singh ji, they all are our heroes. They sacrificed their lives for the sake of this country, for the freedom's sake. I agree that no BJP man was there in the freedom struggle. These are my heroes. But in coming days, coming generations, who should feel their heroes? The corrupt chief ministers, corrupt prime ministers, wealthiest chief ministers? Whom do you want to be the heroes? Whom you want to give heroes for the coming generations? This should be debate of every political party. This should be the agenda of every political party. This should be the point of a think tank of every intellectual of this country. We cannot deny the facts. We have to accept the facts, what's going on. You cannot deny. From yesterday I was thinking of doing some program on this thing. So whatever the bill bring by BJP, there is no question to stop that. Some are there, like GST, like Notebandi, some are there. Some terror attack, something which we have to, ultimately we have to oppose the policy of the government. But this is a slow poison
which is affecting our country, the corruption, the corruption political system. So everybody is taking the salary from the government. He may be employee of the government or a servant of the government or a politician or MLA MP of the government. They are taking the salary from the pockets of the people, from the taxes of the people. So rules for the corrupt bureaucrat, corrupt officer, corrupt politician should be the same. That's what the 138th Amendment Bill tells all about. Where the so-called ethics party, political Congress party, ideology-filled Congress party, who always claims that Mahatma Gandhi is our man, who has bought his ideology, who are following his ideology. But they same people are encouraging corruption. Same people want the corrupt leaders as chief ministers and ministers. Same people are opposing the corruption bills. They don't want the bill to be passed by several this thing. The Congress leaders should come to Tirmurti Bhavan or whatever in Delhi, come and promise that you are not receiving a pie from the Telangana government. Can you promise that? The most ethical party of India, Congress party. Can you put your hand on your heart and tell that you are not receiving a pie of corruption money from Telangana government? You have to answer, Rahul ji, for this. You cannot escape by simply showing the constitution book in your hand. संविधान को बचाओ. हम सब जनक संविधान को बचा रहे हैं. सभी लोग बचाते हैं. हर नागरिक बचाता है. It is the duty of every citizen of this country to protect this Samvidhan, to protect the constitution of the country. It is of course, but Rahulji, you should answer the question. Are your party leaders, is your party not receiving a pie, a NP from the corruption of Telangana government? Of course you are receiving. 100% you are receiving. That is why you have appointed a corrupt leader as Chief Minister of Telangana. Tomorrow, in the history of Congress party, you have to show for the coming generation that Revanth Reddy is the hero of Telangana, of this country, of our Congress party, the most corrupt leader who is facing 89 criminal cases. Out of them, 72 are most criminal cases, who is also holding the cases by section IPC 420. A person who is holding IPC 420 is the Chief Minister of Telangana, appointed by the great ethical and ideological party, Congress party. In your side, Bangar Lakshman, who was caught by Tehalka.com while taking 1-2 lakhs, has bribed on the name of his party fund. He is a villain in your sight. And the person who was caught red-handedly after having a brief negotiations for 2 hours along with huge bags of money, he is the hero of Congress party. He is the hero of the Congress party. Okay, he is the hero. So, as a citizen of his country, this is a duty on my shoulders to show the facts to the nation of the people and to also to poke Congress party what you are doing. To pinch Congress party what mistake they are doing by opposing the bill. I wholeheartedly, as a citizen of this country, filled with the ideology of the party, ideology of Congress party. I am a Congress ideological man, and that ideology doesn't belong to Congress party or for of an individual. Ideology is for all, and that ideology is filled in me. With that ideology, I am opposing the
Congress party policies which they are taking, and the intention to stop 138th amendment constitution bill will wholeheartedly everybody of this country are welcoming that, because we should not go forward to give the same correct situation for the coming political system or generation. ఖచ్చితంగా ఇది నేను అందరికీ అర్థం కావాలని, ఎందుకంటే వాళ్ళ ట్రాన్స్లేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండద్దని. రాహుల్ గాంధీ గారు వాళ్ళు కూడా చదవాలని చెప్పి నేను అంటున్నా. ఎందుకంటే మేము చాలా నీతిమంతులం, చాలా బుద్ధిమంతులం అని చెప్పుకుంటారు. ఇది బీజేపీ ప్రవేశపెట్టిందా, కాంగ్రెస్ ప్రవేశపెట్టిందా, లేకుంటే జనతాదళ్ ఎవరు పెట్టినా నాకు అవసరం లేదు. ఈరోజు కరప్షన్కు వ్యతిరేకంగా ఒక బిల్లు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఈ భారత పౌరునిగా నా పూర్తి బాధ్యత దానికి మద్దతు ఇవ్వడం. వచ్చే తరాలకు ఈ కరప్షన్ను, ఈ లంచగొండితనాన్ని తీసుకుపోయి వాళ్ళకి ఇచ్చి మీరు కూడా ఫాలో కమ్మని మనం ఏ విధంగా చెప్తాం? ఆ తరాల మనకి ఇవ్వచ్చా? వచ్చే తరానికి 10 లక్షల అప్పుతో తెలంగాణను అప్పగిద్దామా? కేసీఆర్ గారు రేవంత్ రెడ్డికి అప్పచెప్తే మళ్ళీ అప్పు పెంచుకుంటా, ఈయన ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి ఇంకా పెంచుకుంటే ఆ విధంగా పోదామా? లేకుంటే ఈ అప్పును తగ్గిద్దామా? ఈ అప్పులు తగ్గాలన్నా, దేశం ఇంకా ముందుకు పోవాలన్నా కరప్షన్ నిర్మూలన ఒకటే మార్గం. ఆ కరప్షన్ నిర్మూలన కోసం ప్రవేశపెట్టినటువంటి 131 అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది దాన్ని ఖచ్చితంగా పాస్ కావాలి. బీజేపీ ప్రభుత్వం కక్షపూరితమైన రాజకీయాల కోసం తీసుకురాని నాకు అవసరం లేదు. కుటిలమైన రాజకీయాల కోసం అది నాకు అవసరం లేదు. కానీ దానితోని కరప్షన్ అనేది, లంచగొండితనం అనేది, కుంభకోణాలు అనేది ఆగుతాయి. అది నాకు అవసరం. అది నా దేశానికి ఉపయోగపడుతుంది, నా రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడుతుంది. వాళ్ళు దోచుకోలేదా, వాళ్ళు పెడతారా, వీళ్ళు అది కాదు కదా. ఈరోజు అనీతిమంతులైనటువంటి ముఖ్యమంత్రులను, అనీతిమంతులైన రాజకీయ నాయకులను, జైల్లో ఉండాల్సిన వ్యక్తులను తీసుకొని వచ్చి సెక్రటరీలో కూర్చోబెట్టే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడం అంటే నిసిగ్గు. ఈరోజు దొంగ ఓట్లతోనే బీజేపీ గెలుస్తుంది, దొంగ ఓట్లతోనే వీళ్ళు దొరికిండ్రు. ఆ విషయంలో మీరు మాట్లాడి మేము కూడా వ్యతిరేకిస్తాం. అటువంటి ఓట్లతో వాళ్ళు గెలిస్తే ఓట్లు దొంగతనాలు అవుతున్నాయి, మేము వ్యతిరేకిస్తాం. కానీ కరప్షన్, దాన్ని కూడా మనం వ్యతిరేకించాలి కదా, ఖచ్చితంగా వ్యవహరించాలి. ఈడీని, సిబిఐని మీరు వాడలేదా? జగన్కు వ్యతిరేకంగా వాడినరు. అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ టూల్స్ను పొలిటికల్ టూల్స్గా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ను వాడుతూ ఉంటారు. కానీ కరప్షన్ అనేది, ఈ కుంభకోణాలు అనేది, ఈ అవినీతి అనేది దేశానికి పడుతున్న ఒక చెద. ఆ చెద అనేది ఖచ్చితంగా నిర్మూలన జరగాలి. ఆ నిర్మూలన జరగడానికి ఏ ఉద్దేశంతో నరేంద్ర మోడీ గారు, అమిత్ షా గారు 130వ అమెండ్మెంట్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టినా మాకు అవసరం లేదు. దాంతో కరప్షన్ కంట్రోల్ అవుతుంది, కొద్ది వరకు ఆగుతుంది. ఎందుకంటే ఏ కరప్షన్ అయినా ఎంత పెద్ద, అది మేఘా కృష్ణారెడ్డి కానీ, అదాని కానీ, అంబానీ కానీ ఎవరు కూడా ఈరోజు ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదుగుతుందంటే మన భారతదేశం మొత్తం కరప్షన్తోనే అవుతుంది. ఎక్కువ బిల్లులు తీసుకోవడం, రకరకాలుగా నాణ్యత లేని బిల్డింగ్లు కట్టి వాళ్ళు బిల్లులు ఎత్తుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా పొలిటికల్ సిస్టంతోనే వాళ్ళ లాభం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ పొలిటికల్ సిస్టమ్ మీదనే వేటు వేస్తే కార్పొరేట్ లెవెల్లో కూడా కరప్షన్ అని ఆగిపోతుంది, కుంభకోణాలు అని ఆగిపోతుంది. ఆ కుంభకోణాన్ని ఆపాల్సిన బాధ్యత ఖచ్చితంగా దేశ ప్రతి పౌరులపైన ఉంది. అందుకనే ఐ స్టాండ్ విత్ 138 అమెండ్మెంట్ బిల్. దేశ పౌరులను దాంతో నిలబడాలి. ఆ బిల్లు పాస్ అయిందంటే రేవంత్ రెడ్డి అవుట్. జై తెలంగాణ, అమరవీరులకు జోహార్.